hii religion hii ni kutumikia Mungu, is it worth it? Ni lazima. Nikauliza sis bro ako wapi? Kaniambia amekuwa missing. Tukatafuta hospitali nini umezunguka, we found him. But tulimpata amekufa mortuary. City mortuary, a stab wound at back of the head upper, back of the neck, very deep day. Tumefika usiku, vita nini, mapanga zimerushwa hapo, they want to kill us. The family Wamefukuza. Yes, the pastors, the bishops you hearing sasa. God is good, not all the time. God is only good when he's blessing when I'm going through when things are going good. Hi there, mental health champions. How are you feeling today? Can you put a name to your feelings? If yes, good for you. If no, that's why we're here, to create awareness on how our day-to-day life can be affected and our mental health along the way. Anyway, welcome to our space where we discuss and learn from each other, because your wildest nightmare might be someone's day-to-day life routine. So with an open mind, I need you to hop on this journey with me and let's learn together. With us today is a brother who is multi-talented. He can draw, he can paint, sing. Anyway, without much to say, allow me to let him introduce himself. Thank you. Acha nitoe ndo nisikie vizuri. Yes, unatoa usanii. So, my name is Vincent Opara Eshiwani. Hizo ndo jina nilizaliwa nikapewa. Kuna mtu hujipea jina yake. Sasa tukijipea tunajipea za usanii. So ya usanii ni Mixtodic, Extaticomic. Okay. Like amesema, I'm more into the arts. Arts not only in kuchora, but still we do music, production, videography, anything that involves talent. That's what we concentrate on. I normally don't work alone. I have a team called Numak. Numak is a team of a corporation where talented people came together to form a unit that can help not only identify but create awareness for certain things that we take hatuibebangi na uzito sana. For granted. Yes. That's the word. Hiyo kizungu ilikuja na mimi. So today I'm happy to be here. Yes. I hope what I can share with you will also help someone somewhere to at least know that in this journey of life, lazima kuna hizi challenges hapa na pale, but you are not alone. Yeah. Yes. Now, karibu sana. This is Vibe with Your Own. And Vibe with Your Own specifically is a space where we vibe and learn from each other. And mostly what we learn about are, the obvious day-to-day life situations that we live by. Yes. Sometimes we get affected mentally without knowing. Sometimes unasikia people say, fulani na fulani anakuanga tu hivyo. They've always been like that since they were young, but no one ever wants to know why are they like that. So you've said you're in the art world, so you paint, you have a group, you guys act and you do music. Yes. Maybe if you could take us back kidogo, when did you discover that you are an artist? Ama tangu totoni to school you knew already you were an artist and that's what you wanted to do? Ama when did it really become clear? Arts, yes, I was born knowing that hii ndo yangu. Yeah. Me nikikumbuka very well, I think from primary nilikuwa kale kachopi. Kusoma cause generation yetu wazazi they believed more in books or academics. Na kuna career tu fulani yenye lazima ukue. You must focus on zile tulikuwa tunauliza zile typical, you want to be a pilot, engineer. Wewe ulikuwa unataka kuwa nini? Mimi nilikuwa nataka kuwa daktari. Oh wow. But Mungu akasema nitibu watu kupitia njia nyingine.
Njia gani? Sasa ndio nika discover that through art I can also touch a soul. Yeah. That not only health is not only ile hospitali ya daktari ya sindano. You can also, there's also mental health which is not concentrated on, especially kwa hii generation yetu. So you find that kuna watu wana fight battles mingi. For me, like the way nilikuja kudiscover arts is a form of therapy for me. Is vitu fulani nilikuwa napitia, but from those during those times, music and drawing and art was what kept my mind fresh, kept me going. Because I could write out feelings kwa poem, niandike rap, I write a song, maybe kani gospel, or I go train a choir, ni sing now, na hiyo stress inakuwa released. Now you've mentioned something, umesema in our day-to-day life sometimes we come across, you know, mental health issues they're taken for granted, they're not discussed or talked about. Now maybe you've said ukiwa mdogo you were the bookworm, you wanted to be a doctor, but now you're in the art world. Maybe you could tell us as you ukikoma, as you know, you do books and then you realize the art part. At some point, did you ever get mentally confused? Dilea, I need to impress my parents because they're into books. You know, the system lazima academically kwa smart, and then the art is calling you on this side. Was there that battle? Okay, see, battle ya mind ilikuwa. Yeah. But I used to get support from my dad, my mom. My mom. Pia anaandikanga songs. She's a choir trainer kwa choir yake ya church. So that's what actually ilianza kunivutia to music. Nikiwa mdogo I used to carry kayamba, ilikuwa kubwa that time, but I just used to go there, see what they do. Na jia company hapo nacheza kayamba. Nikaanza ku develop passion for art. From there, primary, I used to play drums na a guy called Washington, classmate. Tulikuwa naendanga music festivals na yeye. Though haikuwa to the high level, but still ilikuwa ka foundation kazuri. So what made me discover that art ndo area yangu was when I came to high school. I was in Pumwani high school. So uko music and art, it's like hiyo ndo they focus on it, they nurture them. Uko iko more emphasized on because but ilikuwa confusing for me because they were offered a subject na you have to choose one. So what I did for me, I chose art as a subject, then I joined the choir. Okay. From there ndo nika learn basis za painting, drawing, art, and musically nika develop through choir. Choir ilikuanga infused na class ya music, was to do music you have to also. So nilikuwa na learn basics za music huko pia, and still I could sing. So that's when I discovered that this is my area. Muziki. Nini kitu inanipea because nilikuwa rudi home sometimes niko normal nyumbani, lakini I have to I used to go for practices. Shule, holidays tulikuwa tunaendanga, also festivals zikifika, I go just sing. Tunaenda tunaona uhuru. Yani hiyo kitu kwa ni bamba. That muziki. Ilikuwa inanitake areas zenye I did not know naweza fika. Just by myself or by books alone. Music ilinifikisha nikasalimia president 4 years zangu za high school zote. So hiyo kitu ilinishow that si must ukwe tu bookworm pekee. You have to be a jack of trades. So that stick to area moja ikipotea, you lose hope. Now still on the same, now umesema sometimes when things were getting hard or heavy on your side, you could lean to music. Now today's show, or rather what I wanted us to discuss about today mostly is at any point, you know, between your childhood, at any point did you ever feel like
religion was on your neck? Umewahi kuwa in that position mahali una feel religion imekukabako ama experienced somebody who was in that field? Experiences there are few, but there are many, but kuna where I was born, Boma. My grandfather, my father, his brothers, yani Boma yote, ilikuwanga tu ni Mungu. Biblia Mungu, because my uncles, one of them is bishop, the other one is reverend, the other one is a pastor. Allah. Sasa, my dad used to serve as wanaitanga mzee kanisa. Church elder. Church elder. Alikuwa kwa clergy pia yeye. So mimi nilizaliwa kwa Boma yao. I used to feel like heaven is just at that gate hapo. It's just iko tu hapa. Mungu nikana shukanga hapa yani. Na in a village where ilikuwanga kukua Mkristo was a sort of a flex, because as you know, Western pia inakuanga na some witchcraft. By the way, I had, not even to cut you short, I had that kuna specific tribes that Western, you should never tamper with them. Problem is intermarriage. Intermarriage brought up mixture. So sasa iko everywhere. Kila mahali. So it depends umeenda Boma gani. What you have to do is just research mahali unaenda, especially the background ya your familia. Because there are people there. Unaweza jikuta nini na itrana. Usiku anakuacha kwa nyumba naenda. Anakutoka mbio. Ni culture tu ili develop in those areas pia. There are if you check, mostly Luyas wanakuanga very spiritual. Hata you notice pastors wengi. We are spiritual because kuna ile spirituality tumefidiwa in life ya hata before the coming of Christianity. Watu walikuwa deep into nini? Into practices. Wale watu walikuwa nasikianga na rainmakers, nini used to come from Western Nyanza. That's hiyo ndio nini nilikuwa, but where I was born, ilikuwa ni Biblia Mungu. So ilikuwa always uko kwa in that mood. Uko kwa hiyo line. Yeah. And making a mistake was seen as something so big somehow. Kwangu mimi nilikuwa na feel hivyo, like kuna so much weight the pressure. But I used to feel proud that nimetoka Boma. Christ. But then I think the African setup, the religion was really, it's an integral part of our lives. Ni kama itapile, especially from our mother's side. Mama lazima shikilie Boma na maombi. And then when you umesema your family was all pastors, I can imagine how. So hiyo pressure ya hadi maanko akikam you can only watch one station, Family TV. Mnaweza watch too. That's serious. Yeah, ilikuwa that strict. My dad was freak because alikuwa anaelewa, he was more of social. Kuanga afungie, but he used to take time anakukumbusha that this is the way. That's what I loved about him. Anaelewa that tuko kwa hii dunia, lazima hizi vitu kuna confusion hapa na pale. Yes, kuna challenges as a human. I expect perfection. Like others will expect that mtu anatoka kwa Boma fulani, lazima kuwe tu a certain way. Character. But alikuwa more interactive, more understanding. So haikuwa that tough on my neck. But what used to happen like an instance that happened, my mom was sick. Kuna time alikuwa sick around the year 2002 hapo 2003. She had gone through miscarriage. Sorry. Hiyo time. And ilimu affect. Wanaitanga postpartum. Postpartum. Hiyo unapitianga after such a loss or umeza. So hiyo pressure ilikuwa imemzidi. Traumatic stress. It was somehow, yes. So she became sick. Na living in a spiritual, or let's say a religious Boma, vitu mingi zilikuwa hazitakiwi too literally.
like hii ni OC or something may be taken spiritual wise. So pastor wakuje, kulikuwa vitu kulikuwa unaona unasema we. What do you mean vituko na ni religious practices? Okay, my family was haikuwa na drama. Drama ilikuwa kwa watu wenye walikuwa na come at that time. Because I remember pastor fulani alikujanga. Tumefunga macho tunaomba. He's praying. And suddenly amejump. Kidogo imegeuka ni kung fu ya DJ Afro hapo kidogo. Amechapa vitu huku. My mom is lying on the chair and sick. Amechapa vitu akiomba. What's happening? Mimi kama mtoto. Manifestation ya Holy Spirit. Sasa I was questioning. Sasa mimi kwa uliza, huu ni roho gani anashuka hivi or am I seeing something? Anashikana fujo. So hiyo one of the experiences ilikuwa naonanga funny. The other one came when another guy came sasa. Huyo sasa ni wale I'm not sitamjudge kwa sijui yeye na Mungu anaenda aje. Yeye ndo anajua. But kuna vitu alifanya zilikuwa very questionable. So alikuwa watu wa roho, dini ya roho somehow. So he came with his wife. Wote ni mapasi wanaombanga. I think one of my uncles from my mom's side waliwarefer. Mazingomba alifanya hiyo siku. That evening he was to pray. Alale huko kwa boma, then wake up. Pray again ndo. So jioni amekuja. Akule kwanza shibe. Amekula ameshiba. And amevaa kanzu. Boma yote nataka so people were very interested kujua, very keen because to watu wamesoma Biblia, they understand hizi vitu zinafanyikaje. So what happened, this guy ali to take around boma doing literally akichimba akitoa madawa tuseme hizi madawa za hizi za uchawi. So but kitu ilikuwa na question ni why does he have to kuna anakuambia lima hapa. Unalima. Then anakuambia mwaga maji. Hapo kwa hiyo. Then utaona ana dance ni kama na somehow then there was a time aliingiza uso yake kwa hiyo nini maji ndani. Kafanya hivi akatoa kaiko kwa meno hapa. Like alikuwa anatoa hivyo. But must water ikue. Some ta notice tu nilikuwa mimi somehow nilikuwa na feel like kuna slight of anju kwa kanzu yake ilikuwa. Oh, you felt like maybe alikuwa ameweka huko mahali anatoa maji. Because why you covering na maji? Kani kitu iko tungechimba tu na tuitoe hapo. Okay. But alifanya hizo drama zote, tumezunguka boma, tumefungua hizo madawa, zimechomwa, umeomba. Then in the morning sasa ndo hiyo ndo iliweka the nail on the coffin. Sasa nikajua hapa anapima. So literally alikuwa anafanya rituals kuonyesha that mimi kwangu ziko zina make sense because I was young but knowledgeable kidogo. Kwa neno nilikuwa nimesoma kidogo, so nilikuwa nashangaa where in the Bible have I ever seen such an act. But still ninasema mimi ni mdogo. If I question, unajua huko nyumbani uongea mtoto kwa you shouldn't question. Yeah, so una keep quiet, una watch. This guy in the morning ikafika told my mom and kneel, akaasha candles round, took a chicken. Kazunguka nayo kwa mamangu. Kazungusha hivi kwa nini? Akisema saying chanting a prayer or something, I don't know. Siwezi sema ni maombi ama si maombi. Then suddenly akarusha hiyo kuku, alikuwa the doors to be open. The main door. Akarusha hiyo kuku katikati ya miguu yake from the house hadi nje. Shwa. Kuku imeenda huko nje na unaona ile kuku inakufa ina ruka yeah. Mimi niko hapa naona hizi vitu. Actually ilikuja ikaniweka watu wakiomba usifunge macho. Iliniweka that fear that kwani what happens when I close my eyes during prayers, because hii kitu ingenipita. Hiyo drama imefanyika, imeniweka uoga. I was young, I was around 4-5 years hapo. Una question vitu mingi but huwezi question
to some extent. So inabaki tu na wewe umeibottle tu ndani. And I think hapo ndio religion ilianzanga ili tutoa, hiyo ndio kitu act ili tutoa as a family from mambo na especially church ya roho at that time. Tulikuwa tunaona church watu wa roho ni kama wote wanafanyanga hizi vitu. So ili tutoa roho kwa kanisa kabisa. So hebu ngoja kidogo. So that pastor alikuwa anafanya hizo vitu, deep down inside you guys mnajua yeye anatupima. Deep, okay, we were questioning. You question some actions. Ile you like, hiyo ni ukweli. As it makes sense. So tulikuwa na, but you just because alichukua sadaka kubwa. No. Unasema tu let him finish his job. And we see maybe kuna maybe tunaweza dismiss and then maybe itasaidia mama. So alikuwa anakuja kufanya hizo vitu ndio mama pone. According to him the prayers were na hizo madawa nini zilikuwa ndio zinaleta shida kwa mama. Hiyo miscarriages alikuwa na she had the second miscarriage, sasa alikuwa na mbili. Hii ya pili kwanza ndio ilimtraumatize zaidi juu ili happen 8 months in mtoto alikufia kwa tumbo. So ile ukienda hosi alizaa stillbirth. So hiyo ilimtraumatize. It take a while for her to heal. But she recovered. Eventually. But hiyo kitu act yenye ili happen, hiyo religious tuseme but to us juu sini wanini tuliquantify as religious kwa watu wasaidia roho. Ili tutoa wa kanisa kabisa. Because tuliona mapasta wote ni because after that prayer it became worse. After hiyo nini mama alikuwa worse, hata badala ya kuwa improve she became worse. So ili tutoa roho kwa church sana. But there was one pastor mwenye alikaminga kuombea mom from huko nyumbani kwa kina mom. Akapona. Yeah, so ile ilirudisha moyo but still so you had your doubts. You were like we don't believe the things that we're doing. Yeah, like tulikuwa biased against let's say a certain Christian or a certain church or church ya roho especially because tulikuwa naogopa. Mimi nilikuwa naogopa especially juu na imagine if I go to a certain such a church nitaonanga hizi drama daily. So nikatoanga kwa nini kabisa. But hiyo ilikujanga ikatutoa kwa kanisa somehow for a while. We came to Nairobi, tulikuwa naishi Dandora, moved to Moja. From time nilianza primary up to around class 6 hapo. Ndio tulianzanga kwenda church tena. But hatuko naenda church hiyo time. Church tulikuwa naendanga ni ya Dandora, Church of God huko. But ili cut for a while, for some years hatukuwa tunanini kabisa. Now, there is this famous saying that watoto wa pastor wanaribekanga the most, or watoto wa pastor they grew up hating the church. Now, you said ni familia yenu yote walikuwa kuna bishop, kuna reverend, kuna your dad was a church elder and all. At any point, maybe ukiacha the childhood experiences, when now you grew up as a, grown up person, and then, the more you grow, you understand your own things from your own perspective. Unaona, if it were me in this situation, I wouldn't choose to practice ABCD, or I wouldn't choose to go down that road. And then you grow, and then unaanza kuona watu from, a third person's point of view. Unaona as not as the church elder, unamwona as your father, not as the reverend, unamwona as your uncle or your auntie if she's in church. At some point, did you ever say, sioni haja, sioni haja ya maybe practicing religion or following these doctrines because where I'm standing, sioni zikinisaidia? Did you ever get such a point? That point was brought by 2 tragedies zenye zilifanyika. First one ilikuwa Broke Pass around 2014. So Broke Pass, it was kitu unexpected. At least mtu akawa mgonjwa, you can tell. Alipitia hii, tulijaribu hiyo hospitali, we did this, we tried this medicine, ikafail nini, but akasakam. Kitu alikuwa na suffer from. But my brother ilikuwa tu immediately after form 4. Amemaliza form 4 on a Thursday.
ikapita tu Friday. Saturday he went for a wanaitanga bash birthday party to a friend's place. Hiyo side za Fedha, I think, if I'm not wrong. We were family zetu zilikuwa zinajuana, so na haikuwa the first time ili happen. So ilikuwa safe. Watu wakuwa feel safe. My brother went kwa birthday ya brother ya huyo best yake huko. I was in school at that time. Yeah. Nikafunga on Monday. Karudi home, nikauliza sis bro ako wapi? Kaniambia amekuwa missing since aende huko. His friends, they are back. Yeye hajarudi. Tukatafuta hospitali nini umezunguka, we found him. But tulimpata amekufa mortuary. City mortuary, no wounds, no dents, no blood stains. A stab wound at the back of the head upper, back of the neck, very deep. Ilikata artery aka overbleed akakufa. From police reports ilikuwa nasema alimpata Dono Mary hapo sita hapo Mjogoro dukielekea Tau. Police wa Buruburu. And they took him, walikuwa dhani mlevi because his body was still warm around 5. But kumgeuza wakapata a wound hapa. Waka notice ana pulse, ni kama mtu ameku. So wakampeleka mortuary. So the question was, what happened between time alitoka home, time bash ili happen, na hizi 2-3 days alikuwa missing. And mimi kitu ilikuwa na ni pain mostly because my brother that time alikuwa alikuwa ameokoka. Alikuwa amedecide sasa wokovu ndio give himself to Christ. Immediately to hiyo wiki before kako kwa mtihani. He had decided kuokoka. And suddenly amesakam. Amekufa. So mimi nikarudi home. Amepotea. In the evening tumetafuta amekufa. Hiyo tragedy ilini strike because I was asking myself, huyu bro yangu, what did he do to deserve such a painful death? Kwanza. Ya pili, what really happened between hao watu na nini, mali alienda, what led to his death? Yeah. And who really killed him? Hizo vitu hujui, but lazima proceed. So tuka proceed na nini kaisha funeral. Hiyo kitu ilini affect kabisa to the point where nikaanza ku question God somehow kidogo because nilikuwa mtu see you. Yeah. I held back. Because nilikuwa naona mtu hana hatia or mtu ameamua kukufuata anataka kutumikia because he used to rap. He said he was writing, sasa atandikanga tu gospel music only. Mtu ameamua such a decision, why did he have to die? Na alikuwa anataka kuserve Mungu. So you had so many questions. You know, the first instance yenye ilinirudisha nyuma. The other one was during my dad's passing, hii 2020. Ilikuwa time ya corona tu imetangazwa. That week corona ilitangazwa, a lot of things happened. Your dad naye at least he had started developing issues na digestive system yake. And Hosea ametibiwa, ameenda amefanywa scanning, nini, amejaribu madawa, amefanywa test zote. There was a time I'll improve, tena ikamzidia. So alikuanga na tibiwa from home na doctor. Doctor alikuwa anakujianga tu, anakuja na mcheck kwa nyumba, anamweka maji, nini, anacheck vitals zake, anachukua damu, anaenda anapima, anarudi anatuambia report. Report from the hospital is hana ugonjwa kwa mwili. But system yake ya digestive system yake ina fail. But problem ina cause unknown. And there was a day, hiyo day yenye sasa alisaka mtu nini. Nimuite relative ama nimuite aje. He had come. So my sister came home panicking, running. Akasema sijui, akasema kuna mtu anamfuata bio kwa stairs. So my mom
Mimi na my mom tumefunga mlango chini juu. My dad alikuwa ana rest kidogo akaamka. So this guy was a nika relative tuseme. He had come from I don't know where. Alikuwa anataka kuona dad. And akabisha mlango, kagonga mlango. But hiyo panic ikasema nini? Naitwaje? Caretaker kakam, kamtoa kwa ploti. Immediately tu dada akaanza tu kuwasen tu. Mbio. Usiku imefika amelemewa. Tumemrush hosi around 4 hapo 5. Akasakama. So question yangu ilikuwa, huyu mtu alikuja na nini? One. The other one, my dad anaserve Mungu. Why did he have to die? Masaibu tu zinamfuata. Mbona yeye ndo anasafa? What did he do wrong? Ama Mungu anaona nini na mimi? Because mimi nilikuwa naona ni kama anani take away my thing that is close to any person mwenye anamfollow deeply anaenda very quickly. So mimi nilikuwa naniogopesha sasa what's happening yenye the good ones ndo anaenda. Na hii religion hii ni kutumikia Mungu, is it worth it? Ni lazima. So hiyo ni ya dad iligonga kabisa na the nail to the coffin nilifanya sasa hapo nikasema hapa don't have to for a while. Now That was a funeral yake home. Tuliona commotion, it was a very rough day. Tumefika usiku, vita, nini, mapanga zimerushwa hapo, they want to kill us. The family. Wamefukuza. Yes, the pastors, the bishops you hearing sasa. So una notice character I did not expect. Kitu kaa hiyo itawaifanyika. From them. Hiyo ni kitu sikuwa expect it happen. Yeah. Like tulijua home, at least kuna mtu anaweza to receive. If you know at least itaran. Church ya huku ilikuwa imejitolea kuenda kumzika. Tumefika ni vita. Hawa watu wa church wanataka kupigwa. Watu wa workplace ya dad pia wamekuja. Ni vita. Panga zimerushwa chini, majembe ndo hizo. What was the problem? Problem was they were saying. Tulienda Nairobi, tukatafuta kanisa ya nini? The urban. The church za wanaita church za roho. Wako wanapendanga church za roho kwa hiyo boma. So church za roho ndo gani? Church za roho ni hizi makuduliwa. Traditional. Hizi maro, hizi za Israeli, nini. So boma iko inapenda such churches. So they said we looked for such hiyo church. Na hiyo church ikatudanganya ati tusipeleke dad osi. And tulikuwa napea ati pastor pesa. Amuombe akikaa kwa nyumba. Na alikufa because of us. Si ndo tumemu. Hawakujua kuna medical records, kuna nini. They just went in. Vita. Kuteta nini. Tumekaa hapo, si tukavumilia, tukajibeba wajinga. And it went through, tukawaambia sasa, if anyone is in doubt, come, documents do easy, you can read. There are doctors kwa hii boma, there are kujeni mjisomea wenyewe, juu mtasema si tunajicreatia. No one came. But your drama really happened that from people when you don't expect religious, they're supposed to give you a cushion. Yes. Na any time ya morning, whether uko in anger or not, at least mtu anachukuanga time and hold back anasema let me find out what's going on. Don't react hivi. But they went in full force. Church ya Boma yenye walikuwa nasemanga ni church ya Boma. My dad walikuwa muuliza nani atamzika before church ya Nairobi sema itaenda kumzika. Church ya Boma yenye wanasema ni Boma imekataa, inasema my dad was never a member of that church. Atoangi fungu la kumu nini hizo vitabu hizo. Hafanyi anything huko, so hawamtambui kama mind you, church imejengwa kwa shamba ya Boma. Bishop wa church ni my dad's brother. Na wamedeny ni ya dad kabisa. So church ya Nairobi kajitokeza ende muziki. The people wamejitokeza ende muziki wamefukuzwa. Wameenda kulala kwa chief because of safety. They went from there wakaenda Nairobi. So my dad alibariwa tu na ile mtu hapa aombe, mwingine aombe huku. It wasn't procession, procession. Na ilikuwa time ya corona, so it was to be rushed. Chief amesimama hapo na polisi. Hii matanga ni 1 hour.
na watu wakuwa wamekaa COVID ile 6 feet 6 feet hivi. Ikaraniwa mbio akazikwa. And ama pastor wenye unexpect watakusupport. Sasa mom ni mjane, sisi ndo hawa. My sisters walikuwa bado wanasoma, mimi mwenyewe bado nilikuwa nasoma. When you expect watakusupport, barely 5 minutes kwa nini yake. Already washaanza kuja one by one akikwambia. Me by those expect nitakuhelp. Hata mimi niko na responsibility zangu. Yes. Dada amemaliza tu, sasa tumeingia kwa nyumba, procession ya kuingia kwa nyumba, watu wameomba, tumemaliza. Akaita mama kando. Akamwambia hivyo. Mimi nikamwambia mama, don't take it to heart. Be glad at least alikuwa honest. Achilia, songa mbele. So huyo ndo mtu nilirespect sana because haku cause commotion. Hakuleta drama. Na alikuwa honest to the point that hata help. So mimi nikatoa roho hapo, nikajua it's just me, my sisters. Tujaribu turudi Nairobi, wasome, we have to make it no matter what. But hiyo sasa ndio nail coffee, ndio niona sasa pastor ni ya nini? Unasikanga Bible ya nini kunipreachia? Preach kindness that you're not practicing. Na wewe ndio umeita watu attack. Wewe ndio umecause commotion kwa matanga, not only as a pastor or nini, reverend or nini. Wewe ni ndugu yako anaenda kuzikwa. Why do such? Na wewe ni example unafaa kuwa, na hii ni bombe na bebanga ni watu wa kanisa. What kind of nini umeleta? And for us as a family, ili tufisha moyo kabisa wa kanisa sasa. Kabisa. But mimi sasa kwangu nilikaa for a while before nini. Already tena kanisani. It took time. Yeah, now I'm really sorry for what really happened, and I hope at least right now the Lord got easier or lighter. And of course wanasemanga when you lose a loved one, it's never the same, because no one ever replace that inaitwaje? Hiyo gap inabaki hapo. So as much as they continue resting in peace, I hope you also found your own peace along the way. It took some time. Saa ni music tena tu ilinileta back to line. But I remember 2020, depression imegonga. I used to live in Ngara. Imebidi turudi as a family pamoja. Gave up my home, came back home. Tuka-resettle, tuka-move from Umoja, Tukayole. Sasa they were there, tumekaa. And maisha tuko umezoea si the same. Work, nilikuwa na balance between shule na kazi. So iliteka a while, nikaanza kuuliza God, why, mbona napitia hizi vitu? Or what am I supposed? So before niulize lesson gani nafaa ni learn, it was more of why me, why me. So natembea hadi shule, ndo niende shule nisome. Narudi home inangoja, lazima hakuna food nini, when the boy pekee, no brother, no hakuna mtu utapigia simu, so ni wewe tu. So ilikuwa tu nienda nifanye job zangu za art, niende music mahali niimbe, etc. Ni gather up, we continue pressing on. Tukaendelea hivyo until point yenye niko saa hii. Juzi I graduated na thank God, cause hiyo ndio ilianza ku restore sasa. At least congratulations on your graduation. Thank you. Now since like when we were beginning, I told our audience that we're here to create awareness about day-to-day activities or experiences that in one or another affect our mental health. And really, what you went through, I'm sure it was a little bit heavy, or rather it was too heavy for you to digest. Maybe unaweza tuambia tu, what gave you that hope, or rather, how did you manage? Not because unajua wanasemanga, going through a dark hole isn't the problem. How you come out of it. Yes. Hiyo ndio the thing, the main thing. Kuna watu, they go through that dark hole, they don't come out at all, like at all, hawatoki. Kuna wale wenye wanatoka but different people, either too broken to face
humanity or too hard. They hate, you know, the thought of life and all. How did you come out? Coming out for me ilikuwa through sasa, that's when comedy came in. Yes. 2020, 6 months in, mwezi wa 9 hapo. Something TikTok ika show up from my nini. I opened an account. Yeah. Nikaanza tu clip zangu moja mbili. And I thought to myself, yes, napitia hii shida niko nini all that. But watu kadhaa wenye nasikianga sahi cases kuna suicide nini. What of those people? Kuna mtu ako in a situation kuniliko. How does my experience help others not to give up na life? So nikaanzanga ile nini zangu za comedy, acting nini. And hiyo ilikuwa inasaidia kuprocess my own issues comically na pia making others laugh. Ikaanza kuniheal pole pole. But music also helped. Though during that time I wrote kuna nini write piece ni write at that time. It is deep, but kwa hiyo wimbo we were addressing people that wako na characters funny. And that song nilikuwa though ni vulgar but ili help ku release you bottling tension yenye iko ndani. Niliandika everything there. So from that point on nikaanza kuheal tena, nikaanza kurudi. Muziki ndio hiyo inaanza ku come up. Watu wana appreciate what I was doing in TikTok, wana follow, they are laughing. I noticed that what I'm doing is impacting people. Ikaanza kuni heal mimi mwenyewe, depression yangu mimi mwenyewe nikaanza ku recover to the point where right now I can joke about this situation na niseme hii imehappen but hakuna haja ini affect cause hata nikifikiria I solve anything. Okay. And I'm glad from Kenya mimi nimeweza kutoa out there iliweza kuchekesha mtu somewhere na ikatolea mtu stress. Up to today bado na receive hiyo nini, hiyo positive nini feedback. Kuna siku ta receive comment ya mtu mmoja ako tu na sera zake but still you keep on pushing. So that what helped me your time. So in your story of, you know, keeping on, you can agree that everyone needs an outlet. Yes, everyone needs an outlet. And the more you release hizo burdens zenye ziko bottled in, the lighter and easier the journey becomes to you. Yes. Now, at any point, like now that you've said umerudi, you're back to, or rather you're on your journey back to where you're supposed to be or how you used to be kitambo before the whole situation. Yes. Did you go back to God? Did you go back to church? Did you go back to religious practices? Yes, I did. And hata currently bado I still do. Yes. Because hiyo ndo part of tunaitanga huduma ya uimbaji. Because we do church trainings. We train choirs, especially the CK. And I came back to realizing that understanding yangu ya religion was is not supposed to be based on where I come from. Who told me what about God, but as me mwenye personally. Who is God to me? Who is Christ to me? Now that's changed my understanding of religion. And from that point nikaanza kufocus differently na nikaanza kuweka kudefy kuna ile tunekanga nini kama mademigods ama mapasta manini these religious leaders wanabibonga to a level where it's not human. Yes, I'll have to expect they can't make to mistakes. So unapatanga like the punishment or the judgment on mtu kama anaserve God in very tough. Yeah. So nikaona hakuna haja
my definition of God or my understanding of God ikuwe tu based on kenye nimeambiwa or mali nimegrowia or church nimeenda or experiences nimehave. Personally, I want to know God for me. So hiyo ikanirudisha back to church. And music tu bado nilirudisha church because through singing nikaendelea kuheal through singing. Ika minister to me. Ika speak to my heart. Na nika realize I have a skill. Na hii skill, how can I help others? Or how can I serve God through my skill? Or how can I serve society? Because service to people is service to God. So nitaserve aje watu or nita-address aje hizi problems wenye watu wanapitia through my music, on my arts, my talents. And God came in and through kusomanga word mimi mwenyewe unajua ile watu wanamalizanga Bible Sunday quotation yenye umechorea from verse hii fulani hadi fulani umefunga Bible umeweka hapo until another Sunday. Nikaanza kuona must church be only on a Sunday or a Saturday? Must prayers be only ministered by nini? Or can I also speak to God personally? Can healing come from, or can healing from God come from directly from yeye to mimi, ama lazima niguzwe na mkono ya mtumishi somewhere? So hiyo ikaanza ikanipea hiyo nini ya kutaka kujua God zaidi. So I went deep into studying word, studying God, recovering religiously, kubadilisha mindset yangu of what I thought it was to what it is now. And though forgiveness inakuanga ni step kubwa, but it made me have peace of mind wangu, heart ika heal, na nikaweza kuachilia hiyo uchungu yote nilikuanga kushikilia. Now you know wanasemanga in every experience you go through, make sure the end goal is to learn a lesson. Make sure when you look at your situation and wrap it up, unaweza sema maybe the lesson I learned from this was patience, or the lesson I learned from this was seek God for you and not for somebody else. Ama what can you say was your main lesson from all the experiences you went through up to now? The lesson. Okay, my lessons ni kadhaa, but ya kwanza ni we are being molded, or Mungu anatujenga, anatubuild, anatumold kukua kitu yenye anataka tuwe. Na through his experiences, even the best, the gold yenye unaonanga gold inametameta kwa duka, it went through a process. Na hiyo process yenye inaipitia is not easy, from grinding to sieving to kuchomwa na moto ndo ipate ile value yake. Cause ni inakuanga tu kwa mchanga. Ukikuwa kwa mchanga it has no value. But God wants to seize the dirt and wants to mold you to be something. And experience unapitia for sure zinakuanga zikubuild, not to destroy. Mpango ya Mungu haikuangi ya kuua, kumaliza, inakuanga ya for our own good. So hiyo ni lesson ya kwanza ni learn that God is molding me to become the person mwenye anataka atumie. Another thing nimelearn pia ni isikuwe tu Mungu ako defined na a certain religious leader. Sisemi mtu aache church yake ama aache kusikiza pastor wake. I'm not advocating for that. Hata wako na lessons wanaweza to teach. But what I'm saying is, besides what you are taught, besides hizo quotations of verses umepewa, I can make it, I'm a conqueror, I can do all things through Christ. Study your word. How do I serve God bila favors? Because people mostly unaonanga God is good not all the time. God is only good when he's blessing when me. I'm going through when things are going good for me. Vitu zikienda po Mungu ni mwema. Mungu akiwa niko kwa shida, Mungu ako happy, you know. So isikuwe tu
na dismiss God during seasons fulani na namserve during seasons fulani. Ikuwe ni consistent whether uko nayo ama hapana. I'm still serving. Yeah, so faith is kuwe ni also nikalan pia blind faith. Kuna ile faith watu wako blinded na blind faith meaning not only meaning that kuna doctrines zenye watu wanafidiwanga in church. And hizo doctrines zinaweza kuwa zingine si za kujenga. Na wewe umezichukuanga to heart. So besides kenye wewe unafaa ufanye like hii ninasemanga you can move a mountain. Na huulizi how can I move this mountain? Because hiyo verse ilikuwa filtered out but kuna Bibles kwa nazo through fasting na prayer. Wewe mwenyewe utaki kutake hiyo chance ya hiyo time ya kufast, uombe, useek God, but unataka tu Mungu akutendeange tu. Wewe unasema tu sasa kesho nataka Range Rover. Uanze kuiona ndio hii na metameta inakuja hapana. So what I need to do to get there ndio kitu muhimu. What am I missing yenye nafaa nifanye ndio Mungu anibariki. I remember there's somebody who said sometimes you don't get some things or in places because you need to become that person first before you get there. So I think from what you've told us, I think all I can say is congratulations. Thank you. Congratulations for getting this far in one piece. Congratulations for not giving up on God, because the moment you've met God for you as yourself, no one else can tell you about who God is. You know, wewe unamjua from your own language. So congratulations for holding it tight. And all I can say is just know your experiences. I'm sure kuna mtu konje, they can relate. Because when you talk about people who have become victims of religion, watu wengi sana wanaweza jipata huko. You know, they can get there, they can relate to these stories. Yes. So I'm glad you could share your story with us. So maybe for a few seconds, I want you to leave our audience with something. Maybe somebody who is struggling mentally because of maybe practices za kwao or things they went through as far as religion is concerned. Kuna watu wamekasirikia Mungu because of their pastor. Kuna watu wamekasirikia Mungu because of the practices waliona kanisani and they do not agree to them. So maybe if you could tell our listeners something about, from your own experiences, how they should treat God from, the people around them ama their experiences. To any victim when you say to hear certain things from church leaders, a pastor, a clergy member, maybe ulienda kanisa mahali and maombi iko straightforward, or umekuwa ukitichiwa kitu yenye una feel sahi I apply, it's not the end. And Mungu ni faithful. If umemseek as by wewe mwenyewe, not only usijudge a whole usipunish the whole religion or uvalishe makosa kwa the whole religion based on experience we have na one person. And remember that person was also a human being. Pia alikuwa na chance ya make mistake. Maybe pia kuna weakness fulani ana face. Forgive yourself. Forgive that person. Let go of that pain. Seek God. Go back to him personally sasa wewe mwenyewe, understanding. I'm sure Mungu atakutoa from that situation you una face. Usiogope ati religious leaders siku hizi wataitisha sadaka, church lazima niende nikivaa nguo fulani nitachekelewa. Find a place, find a community yenye ina value, iko na values za God na ina teach truth. Not only prosperity. Prosperity is comes. Hizi ni vitu za others zenye
tukisik God zina follow. You'll be given us. Yeah, zina come. So usisik tu, usifollow, usisik zenye zinafaa ziongezwe. Seek Mungu kwanza. Seek him, find him. I'm sure ata come to you, ata speak to you as a person. Define Christ, relationship yako na Christ based on what he is or who he is to you. Not who he has been to mtu fulani, jirani wako, auntie wako, nani. Whoever traumatized you, forgive them, let go. Yeah. Achana nayo. Hata kama ulikoniwa sadaka, hata kama kuna wenye wanapitianga sexual abuse, wanapitianga physical abuse, kuna chachu tendo, unachapa viboko maybe. Kuna watu wamepitia a lot. Kuna maybe church member si church member only, ama leader alikujudge vibaya. Or ulienda kusema shida yako na haikuchukuliwa na uzito wenye ulikuwa una expect itachukuliwa nayo. Or ulifind help, hukufind help from the place you expected. Yeah. Just know hapo isikuwe ni the final judgment ya ama the final nail to the coffin to your faith. You can still recover, you can still rise from your ashes, and God can mold you to be the best. Yani ule mtu mwenye hata watu wataangalia, they ask how did you come to this? Unaona, there comes a time after this battle, people will want to know the story. Yeah. So isikuwe tu umestick to kona fulani mahali unalianga tu kila siku. Fight, don't give up, fight. Ukitoka nje, there's a day people will want to know your story na wata listen. Yeah. I'm sure hata hiyo story yako ita help mwingine tena mahali. Yeah. The same way yangu pia, I'm sure kuna mtu mmoja wawili itasaidia. Yeah. Thank you so much. Yes. And what I'd tell our listeners ni, like I said, we vibe and we document life together. So I hope you have learned or you've picked one or two things. And the only thing I can say is if you or someone you know is going through mental health challenges, please reach out to, to helpers, psychological helpers. You can decide to, there's a toll-free number that mostly Red Cross uses to reach out to the public. It's 1199. You can dial that number, call it if you're in mental distress, or you can reach out to us. You can email us. We connect you to a psychological help. Mahali utasaidika, because I'm sure watu wengi huku nje wanakanyagia tu stories zao. You're going through fire, you're going through a rough road, you don't want to talk because maybe unaogopa watu wataongea aje ama watu wataonaje. Kumbuka, mficha uchi hazai. So if you hide your issues, you hide your problems, you won't get help. But I hope you have learned, and I'm going to see you soon with more and more stories. And I hope today Vincent has taught you one or two things. And usifuate religion be blindly. Make sure anything questionable, you question it. Make sure haufanyiwi rituals zenye they don't resonate with you, because every human being has a conscience, and that conscience is your guiding light. If your consciousness inakataa kitu, step back, try to understand why. Usifuate tu vitu kiholela. Ama utakuwa victims kama leo watu washakahola. Anyway, bye bye. Tutaonana tena. This has been amazing interacting with you. Thank Here you on Vibe With Your Own. We love vibing. I hope sharing your story has given you that confidence in owning it. It's yours. Yes. No one else can tell it better than you. And thank you for telling us. Thank you for having me. Yes. Thank you for taking your time to call me here and allowing me to share my story. For men, I like to say for gents, tunakuanga sana stigmatized kwa kuji-express. Yeah. Kama huwezi ji-express to people around you, because
wanaume mostly inakuanga ukisema shida wasema sasa hii kitu kidogo, wewe ni mwanaume unalia kwa nini? Like kuna vitu mentally wanaume wana battle a lot yenye we can solve na kuongea. Usichukue hiyo kamba, usimeze hiyo dawa, usifikirie hiyo njia yenye unaenda kufanya ama kitu yote unataka kucommit. Seek guidance, seek help. Not kama huwezi trust mtu wako around you, find someone who you can trust. Kama huwezi, pray. Kama huwezi, kama imekuzidia sana, find psychological help. Some wama counselors wako, they can help you. Men, usiogope kuongea. Shida yako isikuue kwa nyumba. Asante sana. Bye bye. We'll see you next in our next video. This is Maroy and it has been a vibing session. Bye.